بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المحاضرة الماضية قلنا إنه for cancer to occur we need non-lethal genetic change resulting in uncontrolled proliferation. هاي هي قصة الكانسر باختصار. لاحظوا احنا قلنا genetic change ما قلناش mutation، لأنه actually فعليا الكانسر is caused by two types of genetic changes: mutations and non-mutational changes. شو يعني mutational و non-mutational changes؟ The mutational changes are things that affect the actual DNA sequence. يعني ممكن this nucleotide تتغير point mutation، ممكن certain nucleotides يصير لهم deletion، ممكن some nucleotides or certain genes تنتقل من كروموسوم لكروموسوم تاني اللي هي translocation، ممكن certain sequence يصير repeated ضل يتكرر هذا اسمه amplification. فهي changes أثرت على actual sequence of the DNA، هذه اسمها mutations اللي أهم examples عليها كلنا بنعرفها: amplifications, deletions, point mutations and translocations. هاي أهم شيء. non-mutational changes بإنه non-mutational changes DNA sequence stays the same، ما تغير إشي على DNA sequence نهائيا، ولكن expression of the genes بتغير. يعني إحنا عنا هون في certain genes كل 3 nucleotides بعطوا أمينو أسيد، كل 3 أمينو أسيد، وفي certain region بكون جين معين. هذا الجين is expressed by certain mechanisms in a regulatory manner بحيث إنه يطلع لي بروتين برودكت تبعته. إذا أنا زدت الإكسبريشن of the gene بدون ما أغير السيكونس رح أزيد لي بروتين برودكت، رح أزيد الفانكشن of this gene. أو إذا أنا سيكونس تاني عملت له بالعكس decrease expression، يعني مثلا لو التيومر سبريسور جين عملت له decrease suppression البروتين برودكتس تبعته بتقل، معناها رح يصير برضو كانسر. فإذا عشان يصير كانسر there are genetic changes which can be mutational or non-mutational. The mutational ones, the DNA sequence itself has changed. The non-mutational, the DNA sequence is the same, but the gene expression has changed by certain mechanisms. إيش الميكانيزمز اللي بتأثر على الجين expression؟ إيش يعني بمعنى آخر non-mutational changes اللي بنحكي عنها؟ non-mutational changes هي عبارة عن changes بتغير الجين expression. أهم نوع منها هو epigenetic changes. من اسمها كلمة epi تعني فوق الجين، فالجين نفسه السيكونس تبع الدي ان اي نفسه ما تغير، بس احنا الجينات اللي بالدي ان اي they are regulated موجودين دائما، بس مرات بيصير لهم over expression مرات under expression. احنا عندنا actual mechanisms بجسمنا بتخلي الجينات يصير لها expression لما نحتاجها. إيش هاي الميكانيزمز اللي بتخلينا نتحكم بالجينات؟ mainly two things: الهيستونز اللي هي عبارة عن بروتينز لافف الدي ان اي حواليها. إذا أنا غيرت بالهيستونز عملت histone modifications I might be able to change DNA expression، فبالتالي ممكن هذا results in over expression of an oncogene أو under expression of a tumor suppressor gene. إذن هاي أول ميكانيزم بالإبيجينيتك موديفيكيشن إني أغير الهيستونز. الميكانيزم الثانية اللي بتدخل تحت اسم epigenetic modification إني ممكن أعمل
change بالميثيليشن، يعني أغير الميثيل جروبس اللي على الدي ان اي. زيادة الميثيل جروبس in general بتعمل suppression للإكسبريشن of genes. يعني إذا عندي أونكوجين قللت الميثيل جروبس عليه، زاد الإكسبريشن تبعه، معناها أنا am increasing growth، ممكن يصير كانسر بدون ما أغير DNA sequence. إذا أهم نوع من النون mutational changes epigenetic changes. epigenetic changes نوعين: histone modifications and methylation. هدول الاثنين لما أتحكم فيهم، إذا زاد الأونكوجين expression أو قل tumor suppressor gene expression, this will result in cancer. في نوع تاني من النون mutates gene expression، إشي اسمه micro RNAs. إيش هدول؟ المايكرو RNA من اسمها هي عبارة عن small sequences of single-stranded RNA. RNA is an inhibitory of gene expression. هلا الجين expression موجود في النيوكليوس، بمر بخطوتين عشان يصير له expression. أول إشي ال DNA sequence بده يعطي messenger RNA اللي بده يطلع السيتوبلازم عشان يعمل مع التي RNA اللي بده يمسك بال اندوبلازميك ريتيكولم والرايبوسومز اللي عليها عشان يعمل لي بروتين synthesis. فبالتالي في عنا خطوة هون اللي هي اسمها transcription. الجين أعطى messenger RNA، وفي خطوة اسمها translation. we translated the messenger RNA into a protein. micro RNAs ما بتتدخل في الترانسكريبشن نهائيا، ما إلها علاقة. المايكرو RNAs بتشتغل على الترانسليشن stage. it prevents protein synthesis. it prevents protein synthesis عن طريق أنها تعمل inhibition للترانسليشن أو إنها تعمل cutting للمسنجر RNA، بتمزع الرسالة اللي جاية، تعمل cutting للمسنجر RNA أو inhibition للترانسليشن. النت result we are decreasing protein synthesis. مع إنه ال DNA sequence normal، الترانسكريبشن صار normally، بس الترانسليشن was blocked. مفيش translation، هاي الستيج راحت، مفيش translation. فإذا المايكرو RNA كانت against an oncogene، معناها البروتين product of this oncogene قل، ما رح يصير كانسر. لو قلت المايكرو RNAs، إذا صار في عندي decrease of the micro RNAs تبعت البروتو oncogene، decreased micro RNAs، معناها ما فيش inhibition، معناها البروتين بصير، فمعناها ممكن يصير كانسر. بال tumor suppressor genes العكس، إذا أنا زدت المايكرو RNAs which are against a tumor suppressor gene، هدول زدتهم، معناها هاي الستيج راحت، ما فيش translation، معناها ما فيش protein synthesis، معناها الفانكشن تبعت ال tumor suppressor gene is lost and this can cause cancer. إذن these are the mechanisms through which microRNA can affect gene expression. قبل ما نترك هاي النقطة بدي بس أحكي لكم شغلة عن الأونكوجينز والتيومر سبريسور جينز. هلا إحنا الأونكوجين أي كروموسوم بالدنيا في 2 كروموسومز والجين فيه له 2 الليلز، فلو هدول ال 2 الليلز تاعون أونكوجين. normally لما يصير له expression رح يطلع certain amount of protein، وهذا الليل رح يطلع certain amount of protein. لو هاي X وهاي X رح يطلعوا 2X. هذا الحكي بيعمل ال 2X هدول بيعملوا cell proliferation. لو صار mutation in only one allele that increased the expression of this oncogene، بالتالي زاد
البروتين product of this oncogene، بدل ما هي 1x صارت مثلا 2x، وهذا لساته نورمال بيطلع 1x، ساعتها النت ريزلت صار عندي 3x. This is enough to cause cancer، لأني قاعدة بزيد بالفانكشن، بزيد بالجروث. بدل ما عندي 2x of a protein صار 3x 4x 10x حسب الميوتيشن. فبالتالي a mutation in only one allele of an oncogene can cause cancer. بالتالي الأونكوجينز are dominant genes. Okay. What about the tumor suppressor genes? Tumor suppressor gene again أنا في عندي 2 chromosomes 2 alleles. Normally إذا صار لهم expression هذا بيعطي certain amount of protein، هذا بيعطي certain amount of protein، وظيفتهم inhibition. They need to inhibit cell growth. طيب صار عندي a mutation in يعني مثلا deletion of one allele. I lost this amount of protein بس لسه عندي half of the amount موجودة. Half of the amount can still cause suppression، فبالتالي no cancer occurs. عشان يصير cancer tumor suppressor genes I need to lose both alleles. لازم هذا الاليل يصير فيه mutation inhibitory mutation أو deletion، وهذا الاليل يصير فيه inhibitory mutation or deletion. If we lose both معناها no protein is synthesized، ما فيش بروتين. no protein معناها no suppression of cell growth، معناها cells can grow، بالتالي cancer can occur. إذن بالtumor suppressor genes we need to lose both alleles، so tumor suppressor genes are recessive genes. Stop here and we will continue in the next video. Thank you.